প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। মামুনস লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন আপনারা প্রত্যেকেই ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আপনাদের পরীক্ষা এলে কম্পোজিশন নিয়ে অনেক টেনশনে থাকতে হয়। যারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো তারা যে কোনো টপিকের উপরে কিছুটা হলেও লিখতে পারে, আর যারা একটু দুর্বল শিক্ষার্থী তাদের জন্য আমি কম্পোজিশন রাইটিং লেখার জন্য 6টি ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করব। পার্ট 1-এ আমি আলোচনা করেছিলাম ব্যাটসাইড নিয়ে সব ধরনের কম্পোজিশন লেখার ফরম্যাট। আজকে পার্ট 2-এ আমি আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ফরম্যাট, তা হলো অল কাইন্ডস অফ গুড সাইড। কিন্তু ভিডিওটি না টেনে ধৈর্য সহকারে পুরো দেখতে হবে। চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করি আজকের এই ভিডিওটি। ফরম্যাট 2, 1 নম্বরে মডেস্টি, 2 পাংচুয়ালিটি, 3 ওবিডিয়েন্স, অয়েল বিহেভিয়ার, dutifulness, character, charity, patriotism, perseverance, value of time, politeness, courtesy, cleanliness, dignity of labor, industry, self-reliance, education, kindness, coordination, faithfulness, early rising, labor, patience। আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ 22টি কম্পোজিশন নাম দিয়েছি। আপনাদের পরীক্ষায় যে কম্পোজিশন আসবে গুড সাইড নিয়ে, তখনই আপনারা এই ফরম্যাটটি ইউজ করবেন। ইন্ট্রোডাকশন, ভূমিকা। টু মেক লাইফ ইউজফুল অ্যান্ড সাকসেসফুল এভরি ম্যান শুড হ্যাভ সাম এক্সট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটিজ। নেম অফ দ্য ইজে। এখানে তোমাদের পরীক্ষা গুড সাইড নিয়ে যে পরীক্ষায় যে কম্পোজিশনটি আসবে তোমরা সেই প্রশ্নের নামটি এখানে বসিয়ে দিবে। আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ ভ্যালু অফ টাইম নিয়েছি। ভ্যালু অফ টাইম ইজ ওয়ান অফ দেম। ইট ইজ এ কোয়ালিটি দ্যাট মেক্স আওয়ার লাইফ ভ্যালুয়েবল অ্যান্ড পাওয়ারফুল। এ পারসন হ্যাভিং সাচ কোয়ালিটি লিডস এ হ্যাপি অ্যান্ড পাওয়ারফুল। A person having such quality leads a happy and an orderly life. He অথবা she, he seldom faces unacceptable obstacle in life. He are sure to prosper in life. তারপরটা হচ্ছে its significance, এর তাৎপর্য। Value of time signifies moral sensibility. It flashes our human power and reflects our mind. Thus, it enlightens our mental faculty by changing the mood of leading life in accordance with rules. Necessary, প্রয়োজনীয়তা। Value of time is necessary in every sphere of our life. Every success in human life depends on it. Without his quality, people become quarrelsome and create shows. Thus, society turns into a field of war. If we make a list of successful persons, we will find that their glorious success consists in value of time. We will also find that this extraordinary quality helps them to make their life fruitful and inspires them to do many things for the welfare of mankind. Therefore, our civilization has been advanced so far. Its importance, এর গুরুত্ব। The importance of value of time cannot be described in word. It has great influence both in our life and society. But for it, society becomes lifelessly, mankind becomes helpless, and in this way, people in society turn into useless. Everybody feels boredom. This is why it is valued more than money or
any other kind of wealth or property. No other kind of wealth which brings great reward for human life in all branches of life is impossible without education. No doubt it is the greatest position of life. Its influence, এর প্রভাব, in spite of being's mental faculty and individual quality, value of time has a great influence on human life. To have peace in life, everybody has to abide by some rules. Value of time is such kind of regulations that influence much on humanity. Conclusion, উপসংহার, value of time is a kind of virtue. It is seldom an inborn virtue. It has to be acquired through habit and diligence. But for it frame, progress or success is impossible. In short, we can say that we have to follow those who have gained their success by dint of value of time. তোমরা চাইলে ভিডিওটি ফিউজ করে লিখে নিতে পারো, আর তোমাদের সুবিধার্থে আমি পিডিএফ ফাইলকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টের পাশাপাশি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে করে সবার আগে আপনার কাছে ভিডিও পৌঁছায়। সবার সুস্থ কামনা করে আজকের এই ভিডিও এখানে শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। খোদা হাফেজ।